with the condition that x and y, etc., the decision variables, they should be always positive. কিন্তু there are certain cases যেখানে ইকুয়ালিটি কনস্ট্যান্টও আসে, আবার দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মিনিমালিটি কনস্ট্যান্ট, মানে তোমাকে এটাকে এক্সিড করতে হবে। সো লাস্ট দিন অ্যাকচুয়ালি আমরা এরকম কন্ডিশন ধরেছিলাম, ইকুয়ালিটি কন্ডিশনটা ধরিনি। সো দিস এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি টেক্স কেয়ার অফ less than equal to and greater than equal to conditions. ওকে, আজকে এটাই করব। তো as we know, this inequality will have to resolve into an equality condition, and then we will actually solve this thing. So first we deal with these three inequations with consideration of non-negativity condition. Means this is 2x plus 4y, that should be less than equal to 12. So 8 is permissible, 13 is not permissible. Okay, so if x and y has to be positive, then they can take any values between 0 and 12. So the rest is being breached by this slack variable 12, sorry, s1. So sum of this thing, if it is say 8, then s1 is 4, and you get this 12. এটাও আমরা করেছিলাম, this last condition here. 5x and 2y at least takes the value of 10, or it may be beyond 10, means it could be 100,000, whatever. So এইখানে to make the right hand side 10, we subtract this surplus variable from this list to make it 10. এবং সেখানে লাস্ট দিনের আলোচনায় যেটা দাঁড়িয়েছিল যে say if say x is 0 and y is 0, or x is 1, y is 1, in that case s2 is a negative value, and that is not permitted. So we added this surplus variable, and now this is a new case. Twice x plus 4y, twice y will be equal to 10. এইখানেও to just bring in the essence of uncertainty, we have added a this thing, arbitrary constant, sorry, variable a1. ঠিক আছে, মানে না হলে যেটা হচ্ছে যে when we are actually starting with this point, sorry, when we are starting with this point, x is equal to 0 and y is equal to 0, then this equation actually says 0 is equal to 10. So to nullify that condition, we set this a1 here, so that when this is set to 0, this is set to 0, this equation remains meaningful. But once again, a1 and a2 doesn't have any physical meaning, practical meaning, so this must be eliminated. So s1 is slack variable, s2 is surplus variable, and then these two are arbitrary artificial variables. So now the problem, actually, since your LPP is in general a maximization kind of thing, so this minimize item has to be transferred into maximization. So we define something that is called z dash, and that will be negative of whatever is specified in your objective function. So this becomes a maximization problem. What next?
এইবারে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে মুছে দিই। এইখানে we are starting with x is equal to 0, y is equal to 0. So S1 is positive, A1 is positive, and here this A2 is positive, means actually we have set S2 also is equal to 0. So these are non-basic variables, whereas S1, S2, sorry, A1 and A2, they are taking positive values at the initial point, that is your origin x is equal to 0 and y is equal to 0. So to start with S1, A1 and A2, কেউ কি ঢুকছে নাকি? Those are basic variables. Okay, so বলো, did you ask anything? ঠিক আছে, না না অ্যাকচুয়ালি মানে এটা ওই রিং সাউন্ড হলো, মনে হলো কেউ ঢুকছে বা ঢুকতে পারছে না ওইরকম আর কি, সেই কারণে। তো এই স্লাইডটা গেল। Additional thing is that যে এখানে ইকুয়ালিটি থাকলে পরে we will incorporate this thing, arbitrary variable, sorry, artificial variable, arbitrary তো বটেই, to retain the meanings at the initial point, that is x is 0 and y is 0. So এইবারে we are incorporating these four new incumbents into the extended objective function. So এখানে একটু ভুল দেখতে পাচ্ছি, এটা মাইনাস হবে, এটাও মাইনাস হবে। ওকে, সো সেভ করো and then we move. So এই যেটা তোমার 5x and 3y ছিল, since we are actually maximizing minus z, they become minus 5x and minus 3y. S1, S2, they don't have any contributions. আমার এখানে কি হয়ে গেল, এটা মাইনাস, করে সাজিয়েছিলাম, প্রেজেন্টেশনটাও চলে গেছে। ওকে, সো M1 A1 or M2 A2, actually we wanted to spill out this A1 and A2, which doesn't have physical meaning, from this list of decision variables in the final state. So minus m and minus m here, they are very large negative numbers. M is a big positive number, so this quantity is a big negative contribution towards z dashed, so naturally the process will eliminate this thing. এইবারে the usual mathematics is done. So just we are copying the things. হ্যাঁ, কি হলো, মাউসটা স্ট্রাক হয়ে গেল কেন? আচ্ছা, ওভাররাইড হয়ে গেছে।
তো ওই যেটা পরের টেবিল এখানে দিস ইজ বেসিক্যালি ইয়োর রাইট হ্যান্ড সাইড। এখানে এক্স এর ভ্যালু লিখবো, ওয়াই এর ভ্যালু লিখবো, দেন s1 s2 s2 and a1 a2. Or as we discussed in the first equation, s1 is your basic variable যার magnitude or contribution towards z is 0 per unit of inclusion. দেন পরের যেটা ইকুয়েশন ছিল, যেটা ইকুয়ালিটি কন্ডিশন ছিল, সেখানে a1 আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম and they have minus m contribution towards that z dashed if added in unit amount a2 রো তাই। এটা থার্ড ইকুয়েশনে, ঠিক আছে। তারপরে জাস্ট দ্য রাইট হ্যান্ড সাইডস, এখানে দেখো 12 10 10, সো 12 10 10, দেন এখানে 2x 4y 1 s1, সো 2 4 and 1, a1 s2 a2 ফার্স্ট ইকুয়েশনে নেই। নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড ইকুয়েশন 2x 2y and then a1, so 2x 2x 2y and then a1, so এটা শূন্য, এটাও শূন্য, এটাও শূন্য। থার্ড ইকুয়েশন যেটা, দ্যাট ইজ 5x 2y a2 minus s2, so a2 এখানে এক কন্ট্রিবিউশন, s2 এখানে -1 কন্ট্রিবিউশন, আর এখানে 5x 2x। Okay, so this part is copy paste. এরপরে আমরা কি করছি, এই দুটো রোকে we will be computing. First this one, তারপরে এইটা। ওকে, আর যেটা অবজেক্টিভ ফাংশনের রোটা has been written over here. So contribution of 1 unit of x1 in objective function z dashed is -5. Contribution of 1 unit of y1, it is -3. s1 এর কোনো কন্ট্রিবিউশন হবে না, s2 এর কোনো কন্ট্রিবিউশন হবে না, a1 and a2 they have very big negative contribution towards z dashed. Got it? So now we do these routine things. We will compute z1. z1 is say if we write it a and then b then c then d then e, here say f, then this quantity is a dot b plus c dot d plus e dot f. Here I have written 12 is this into 0, then 10 here into minus m, এখানে একটু লেখায় ভুল আছে, this should be minus, আবার এইখানটায়ও this into minus, so this should be also minus, এই ভ্যালুটা it should be minus. So this is minus 20m. ঠিক আছে, তারপরের গল্পটা হচ্ছে সেম ওয়ে, এখানে এফ অব্দি লিখেছি, ই এফ সে জি এইচ আই যদি হয় তাহলে পরে দিস ইজ এ ইন্টু জি প্লাস সি ইন্টু এইচ প্লাস ই ইন্টু আই, সো দিস 0 into 2 minus m into 2 minus m into 5, so minus 7m.
পরের রো যেটা এখানে, from this -7 we are subtracting this entity -5, so -7m +5. এখানেও same thing, 0 into 4 -m into 2 -m into 2, so we get -4m. To that we are adding minus of -3, so +3. Seeing all over. Then we are searching for incoming variable. IC is incoming variable. Okay, so what is that? That is the most negative amount. Okay, so this is the most negative quantity, so we are selecting this column. এখানে the non-basic variable will now convert into basic variable, and now we will conduct the minimum ratio test to find the outgoing variable, means of this three basic variables in this table, one will go out to leave space for one non-basic variable, that is x, into the family of basic variables. So এখানে কি করছি, this right hand side xb is being divided by the quantities under x column. So 12 by 2, 10 by 2, and then 10 by 5. So we get 6, 5, and 2, and this is the minimum positive quantity. Hello. So this is your outgoing. So finally যা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে A2 leaves list of non-basic variables, x enters, sorry, list of basic variables. X enters this club. এইটাতে লিখতে আমার খুব কষ্ট হয়, কিন্তু ইউনিভার্সিটি এটাই দিয়েছে। তো this is my first table. So সেইখান থেকে যেটা দাঁড়ালো, ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা, this is my pivot. এই পিভটটার মানে কি, অ্যাকচুয়ালি 5x plus 2y plus a, না এই ছিল না তো, minus a, sorry, minus s2 plus a2, এই জিনিসটা হচ্ছে 10. Okay, so if this is my condition, then what is the maximum value of x? So সেইখানে কি করছি, we have already set this equal to 0, so just এগুলোকে ইগনোর করে আমরা x এর যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পেতে পারি, that is this thing equal to this minimum ratio, positive ratio. Okay, so in the next step we will divide each of these quantities by 5,
so that এইখানে we get the allowable magnitude of x এবং এইটা it will leave space for x already যেটা বললাম যে incoming variable is x, so x will come over here, magnitude of x will come over here, কত ছিল -5, okay, so এই দুটো ঢুকে যাবে and then it will give what is your maximum value of x এখানে গেল. So let's see the next table. This is your next table. এইখানে যেটা বললাম আগে সেটা হচ্ছে যে ওই সবগুলোর ভ্যালুকে পিভট দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি, তার মানে কি হচ্ছে we are doing job of this row first, so এখানে একটা এক দিয়েছি, এই কাজটা আগে করছি, so 10 that divided by pivot, 5 divided by pivot, 2 divided by pivot and so on. করে নিউমেরিক ভ্যালু যা আসছে সেটা লিখে দিয়েছি, so 2/5 is 0.400 and then this is -0.2 etc. Now using this equation we are eliminating x from the other two equations, so এই ইকুয়েশনটার থেকে we will eliminate x, এই ইকুয়েশনটার থেকেও we will eliminate x. সেটা কি করে করি actually, we incorporate the finding of the first equation that x is taking a maximum value of 2, সেইটা দিয়ে we will eliminate x from the, means a modified this third equation that will be used to eliminate x from the rest. ঠিক আছে, তো মানে এই ইকুয়েশনটাকে যদি ধরি তাহলে we have copied this equation over here, so এখানে 12 আছে, 2 আছে, 4 আছে etc, and then মাইনাস করেছি এই 2 এই 1 সেইগুলো এখানে আছে 0.4, then it is 0 over here, 0 over here, and then minus of 0.2 negative, so that becomes positive. এইবারে to eliminate x we will decide a multiplier, এখানে 2 দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে পরে this 2 into 1 that will make -2 and add to the original 2 and you get your 0, so এই দুইটা we will multiply it in all the cases, এখানে 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 etc, and do the sum, so this 12 reduces to 0.8, this becomes 0, 4 becomes 3.2 and so on. Now one suggestion is that আমার actually এখানে if I write in fractions it becomes actually wider, so আমি decimal use করেছি, use fractions, that is my suggestion. তাহলে পরে কি হবে, you will get your mathematics accurate till the last, and if you actually round about, if it is instead of 3.2 it is something like 3.2333 etc, তাহলে তুমি কোথাও একটা রাউন্ড অ্যাবাউট করছো and you are actually incorporating error. আজকাল ক্যালকুলেটর that actually gives fractions, so keep fraction and finally you convert it into a decimal, okay, বা যদি ফ্র্যাকশনেও উত্তর দাও it doesn't matter. So crux is that use fraction for accuracy. Hello. So modify the second equation in the same way. So this 10, 2, 2, 0, 1 and 0 over here. তাকে from that you subtract this 2, 1.5, 0, 4, 0 and -2,
into a common multiplier such that this point becomes 0. So that multiplier is 2 because this was 2, this is 1. So if you multiply this into 2 and then subtract from this, you get 0. So do that for all the terms. হয়ে গেলে পরে once again we compute. This is your second line of computation. So this quantity into this quantity plus this quantity into this quantity plus this quantity into this quantity, you see we write over here. So এইখানে যে ভ্যালুটা ছিল that was -20m. Okay, আর এইখানে এসে সেই ভ্যালুটা it has become -6m. So your z actually has increased, যদিও it has remained in negative domain, কিন্তু -20 থেকে -6 is more positive, মানে it is tending towards positivity. হ্যালো, সো তারপরে মানে সেম থিং, এটা ইন্টু এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা, we are writing over here, then this into this, this into this, this into this, right, written over here করে this row is being filled up, and then in the final row here we will subtract this value from this value, so we get 0 over here, then this -3, so this becomes +1 here. Okay. Now we find maximum negative quantity, and this is that. So that way we identify the new entrant to the basic variable family. X আগে ঢুকেছিল, and then y will turn basic and somebody will turn non-basic. So go to compute the minimum ratio test using this column and this column. So 8 divided by 3.2, 6 divided by 1.2, 2 divided by 0.4. And you see this is the least positive. Least positive. So this is your outgoing, this is leaving, and this is coming in. তাহলে কি হবে, যেটা পরের টেবিল হবে সেইখানে S1 এর পরিবর্তে we will write y, and this will be replaced by the magnitude of y. So this will become -3. Okay. So this is your copy of iteration 1. Sorry. This iteration 1 এ আমরা যা যা পেয়েছিলাম সেটাই এখানে কপি করে নিয়ে এসেছি, বিকজ না থাকলে তো খুব অসুবিধে, মানে পরের স্টেজটা। সো এটাকে দেখে দেখে আমরা পরের কাজটা করেছি, এবং এখানে যেটা দেখছিলাম যে দিস ইজ মাই আউটগোয়িং, সো দিস উইল বি মাই রো 1, সো দিস ইজ ইয়োর রো 1। এখানে যেটা বলেছিলাম যে এখানে দিস উইল বিকাম y1, this is -3, the magnitude of y, and then we will divide by, this is your pivot 3.2, so 8 divided by 3.2, 0 divided by 3.2, 3.2 divided by 3.2 ইত্যাদি করে we get this modified equation, and then using this equation modified we will eliminate y from these two places. So this equation we are multiplying with 1.2 and subtracting from the second equation, so that we get 0 contribution in y in the first this thing, sorry, second equation. তাহলে এই 6
এখানে আসছে 0, এখানে এসছে 1.2, it has come over here 0 0. So we just copied, means the first term is the copy of this row, and from that we are subtracting the first equation in your iteration 2 table and multiplying with a multiplier, common multiplier, such that এটা সেই common multiplier such that this becomes 0. So 1.2 multiplied to this equation is subtracted from the second row values in iteration 1. So we get this thing. 3, then 0, then 0, then -3 and 8, then 1, and then this thing. আচ্ছা, একটা জিনিস বলিনি, এই রোটা you need not compute মানে A2 যেটা সেটা ফার্স্ট টেবিলে এলিমিনেট হয়ে গেছে, তাই না? দিস ইজ আউটগোয়িং। সরি সরি, এটা তো ঠিকই আছে। এইখানে গিয়ে এটা আউট বেরিয়ে গেছে, এইখানে গিয়ে এটা আউট গোয়িং হয়ে গেছে। তো এইখানে আমরা কোনো কম্পিউটেশন করছি না, কারণ A2 যেহেতু একবার বেরিয়ে গেছে and it has a very negative, big negative contribution towards z dashed, so in the maximization process it will never come back again. হ্যালো স্যার, বলো। A1 টা কেন বেরোলো না? A1 বেরোবে বেরোবে, মানে ওই স্টেটেই তো বেরিয়ে গেছে। ওটা তো এক্সপেল করছে, মানে আমি তো কিছু করছি না। ঘটনাটা হচ্ছে যে এই যে এখানটায় এসে আমরা এই রোটাতে মিনিমাম রেশিও পেয়েছিলাম, মিনিমাম পজিটিভ ভ্যালু পেয়েছিলাম। সো A2 জায়গা ছেড়ে দিল, এক্স সেইখানে ঢুকে পড়লো, ঠিক আছে? এইগুলোকে একটু মানে এইখানটাতে গিয়ে আমরা যে ইনকামিং ভ্যারিয়েবলকে খুঁজছিলাম সেইখানে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম দিস ইজ মোস্ট নেগেটিভ। মোস্ট নেগেটিভ হলে পরে দিস উইল কাম ইন। সো দ্যাট ওয়ে উই আইডেন্টিফাইড এই কলমটাকে নিয়ে অঙ্কটা করতে হবে মিনিমাম রেশিও টেস্টের, and minimum ratio test will say which of these three will go out to accommodate x. So এই ভেক্টরটা that divided by এই ভেক্টরটা টার্ম বাই টার্ম is your minimum ratio, এবং তার মধ্যে যেটা মিনিমাম পজিটিভ, অ্যাকচুয়ালি ওই সেই প্রথম দিনের অঙ্ক যেটা করেছিলাম সেখানটায় দেখিয়েছিলাম যে এরকম একটা কেস ছিল। আমরা এখানে শুরু করেছিলাম, নাও এইটা একটা পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ দিস থিং y is equal to 0 একটা কন্ডিশন, আর y is equal হ্যাঁ y is equal to 2 এরকম একটা কন্ডিশন ছিল। তারপরে এই ইকুয়েশনটা ইনটু এই লাইনটা, তার ক্রস সেকশন ছিল এইখানটায়, আর এইটা আর এটা
they will intersect at infinity. এবারে মিনিমামটা কি হচ্ছিল, যেহেতু এই ডোমেনটার বাইরে তুমি বেরোতে পারো না, তার মানে ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট দিস ইজ দ্য কোভেটেড পয়েন্ট, মানে এক্স ক্যান গো আপ টু দিস প্লেস অনলি, মিনিমাম পজিটিভ যে ভ্যালু দ্যাট ইজ বিং গিভেন বাই এক্স। তো এইখানেও সেম ওয়ে এটা হচ্ছে মিনিমাম পজিটিভ। সো দ্যাট ইন্ডিকেটস যে এ টু বেরিয়ে গিয়ে এ টুর জায়গায় এক্স উইল অকার। ক্লিয়ার? এটা হলে পরে এর পরের অঙ্কতে এখানে আমি পিভটটা পেয়ে গেলাম, মানে এই কলামটা ইম্পর্টেন্ট, এই রোটা ইম্পর্টেন্ট, তার ইন্টারসেকশন যেটা সেটা হচ্ছে আমার পিভটাল ভ্যালু। এই পিভটাল ভ্যালুটাকে ব্যবহার করে উই আর রিডিউসিং দিস ইকুয়েশন, এখানে 5 এখানে 5 এগুলো দিয়ে যদি ভাগ করে দিই, তাহলে পরে এই ইকুয়েশনটার থেকে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দ্যাট ওই এটুর পরিবর্তে ঢোকা এক্স ক্যান টেক, সেইটা বেরিয়ে যাবে, এবং দ্যাট ভ্যালু ইজ অ্যাকচুয়ালি সি, এটা হচ্ছে 2, যেটা তুমি এইখানে অলরেডি পেয়েছিলে, যে এক্স এর ভ্যালুটা ইট ক্যান, if it starts to move right from this 0 0 location, এই 2 এর পরে you are moving into infeasible zone. তো সেই এক্স এর যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, সেটা আমরা ওই পিভটাল ভ্যালু দিয়ে এই ইকুয়েশনটাকে ভাগ করলে পরে পেয়ে যাব। তো সেটাই আমরা ওখানে করেছিলাম। ঠিক আছে, এই পরের টেবিলটা মানে সবগুলোকে আমরা ওই পিভট দিয়ে ভাগ করে দিলাম, পিভট দিয়ে ভাগ করে দিয়ে একটা মডিফাইড ইকুয়েশন পেলাম, যাতে করে ইকুয়েশনটা বলছে যে এক্স ক্যান অ্যাডপ্ট এ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ 2 উইচ ইজ ফিজিবল। তারপরে এইটা দিয়ে উই আর এলিমিনেটিং এক্স ফ্রম বোথ দ্য ইকুয়েশনস, মানে রিমেনিং বোথ দ্য ইকুয়েশনস, যেটাতে এই ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করছি। সো ওরকম মানে ফার্স্ট ইকুয়েশন যেটা ছিল 12 ছিল, 10 ছিল অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, সে 12 আর 10 লিখে তার থেকে এই দুইটা বাদ যাচ্ছে, এবং 2 এর কি মাল্টিপ্লায়ার হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি ওই এক্স এর এখান থেকে বেরোচ্ছে অঙ্ক করে, মানে এখানে শূন্য করতে হবে, এখানে শূন্য করতে হবে, এটা হচ্ছে তোমার কাজ। তো সেখানে এটা 2 ঠিক হলো, তাহলে সবগুলোকে 2 দিয়ে গুণ করে দেওয়া হয়েছে, মানে এই ইকুয়েশনটাকে 2 দিয়ে গুণ করে এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরেরটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, 2 দিয়ে গুণ করে সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এন্ড দ্যাট ওয়ে উই গট x is equal to 0 over here, x is equal to 0 over here. তারপরে আগের কেসটা রিপিট করছি। এবারে এইখানে এর y ঢুকলো, সেইখানে গিয়ে মিনিমাম রেশিও টেস্ট করতে গিয়ে দেখলাম এইখানে আমি মিনিমাম পজিটিভ পাচ্ছি, তার মানে কি হচ্ছে S1 বেরিয়ে যাচ্ছে। সো S1 বেরিয়ে যাচ্ছে, কাজ আমরা ওই ওখানে করে নিয়ে এসে, মানে জাস্ট কপি করেছি, এই টেবিলটা যখন ফিনিশ হয়ে গেছে এইটাই অ্যাকচুয়ালি কপি করে ওখানে নিয়ে এসেছি, নিয়ে এসে তার পরবর্তী যেটা সেকেন্ড ইটারেশন, সেই সেকেন্ড ইটারেশনটা এখানে করেছি। এবারে এই খানে গিয়ে আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ ইউর আউটগোয়িং, যেটা ফার্স্ট রোটা, তাহলে এইটা তোমার পিভট। সো ফার্স্ট ইকুয়েশনের each and every term has been divided by 3.2 and you get 1 over here. এগুলো শূন্য, 5/16 0 and then 1.8 পজিটিভ। সো এইবারে যেটা করছি, এখানে y এর ঘরগুলোকে খালি করব এই টেবিলটায় ইউজিং দিস ইকুয়েশন। সো প্রত্যেকটা টার্ম অফ দিস
quantity is being multiplied by the multiplier 1.2 and then subtracted from whatever is there. So এটা 3 0 0 minus 3.5 ইত্যাদি. Same way in the third equation, using this first equation, we are eliminating y from this thing. এটা করার পরে we are conducted this two things, zj and zj minus cj লাইনটা এটা, এবং এইখানে এসে we find that this is the only negative quantity remaining. m যেহেতু খুব বড় সংখ্যা, minus m/4 is still a negative number, তার সাথে 7/8 যোগ করলে পরেও it is negative. So now s2 goes in. s2 goes in হলে পরে এই কলামটা ইম্পর্টেন্ট কলাম হয়ে গেল, দেন এই xb যেটা তাকে এইগুলোকে দিয়ে ভাগ করলে পরে we will get minimum ratio test. এবং যেটা বলছিলাম যে যেহেতু a2 বেরিয়ে চলে গেছে, সো a2 ঘরটাকে আমরা খালি রেখে দিয়েছি, অঙ্ক কষতেই পারি, না কষলে পরেও কোনো অসুবিধা নেই, it will only save my time because a2 will never come back due to that minus m magnitude of a2. গেল করে সেম অঙ্ক করলাম, মানে this was outgoing, এটা এলিমিনেট করা হচ্ছে, ও সরি এগুলো তো বলেই ফেলেছি, সেকেন্ড যেটা এটাকে 0 করেছি, এটাকে 0 করেছি, দেন this is your minimum ratio test এটা। তো এই ভ্যালুগুলো 1/8, 1/4 and -1/4 সেগুলো দিয়ে এগুলোকে ভাগ করা হচ্ছে, means this 2.5 that divided by 1/8 gives me 20, 3 that divided by 1/4 will give me 12, 3 4 12, and then this 1 that is being divided by 0.1/40, sorry 1/0.25, so that becomes -4. এইবারে -4টা পাত্তা দেওয়া চলবে না, because this is giving me, মানে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের ভ্যালু দিচ্ছে না, so this is sorry, this is a value in the second quadrant, এটা নেব না, 20 থেকে 12 কম, so we are accepting this, and now we see that a1 is going out, leaving space for s2. হলো, তাহলে এইবারে তোমার এই রোটা আর এই রোটার ইন্টারসেকশনে হলুদ রোটা, দিস ইজ ইয়োর পিভট। সো পরের যে স্টেটটা করব, this 3 and then 0, then this thing, then this thing, এখানেও ওই 1/a এই পিভটাল ভ্যালুটা দিয়ে ভাগ হবে, ডিভাইডেড বাই 1/4। ওকে, সো ওইটা কপি করা হয়েছে, কপি করে আমরা পরের যে অঙ্কটা সেইটাতে করছি। এবারে দিস ওয়াজ মাই পিভটাল ভ্যালু, তার মানে কি হবে, এই রোটা সেকেন্ড রোটার অঙ্কটা আমরা আগে করব, অ্যান্ড হিয়ার a2 সরি a1 যেটা a1 কে s2 দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে, অ্যান্ড s2 এর ভ্যালু ইজ 0, a1 এর ভ্যালুটা -m ছিল। So now after same things being done, we see that zj value is -3 into 1, 0 into 12, and then -5 into this thing, so -20, and then -3, -23. এখানেও তাই,
এই -5 ইন্টু 1, এখানে -5, এই 3 ইন্টু 1, বাদ বাকিগুলো শূন্য আছে, সো দিস ইজ -3, দেন 3 ইন্টু -1 12, -5 ইন্টু মাইনাস দিস থিং, এই দুটোকে অ্যাড করলে পরে আমরা 1 পাই। এবং আলটিমেটলি যখন জেড জে মাইনাস সি জে করি, এই ইকুয়েশনটার মধ্যে উই ডোন্ট ফাইন্ড এনি টার্ম দ্যাট ইজ নেগেটিভ, লোয়েস্ট টার্ম হচ্ছে শূন্য, and that indicates যে আমাকে আর অঙ্ক করতে হবে না, we have converged to our optimal results. So minimum ratio test আর করতে হবে না, we can directly write our results. আমার যেটা জেড ভ্যালু হবে দ্যাট ইজ নেগেটিভ অফ যেই জেডটা আমরা এখানে পেয়েছি, সেই নেগেটিভ অফ জেড এর পজিটিভ 23 হচ্ছে ভ্যালু, কখন, যখন এক্স সমান 4, y সমান 1 and s2 has a value of 12. So that is end of this thing. Okay. So এর পরের যেটা চ্যাপ্টার, মানে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এন্ড অফ তোমার এলপিপি, এর পরের চ্যাপ্টার যেটা দ্যাট ইজ কল্ড ট্রাভেলিং সেলসম্যান, সরি সেলসম্যান প্রবলেম, বা অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমও বলা হয়, যেটা আমরা নেক্সট ডে অনওয়ার্ডস করব। এখানে যেটা হয় সেটা ইজ সামথিং লাইক দিস, আমাদের এই স্পেসিফিক প্রবলেমটায় we had multiple quantities যেটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করছি, তাই না? এইখানে the thing is like this, প্রোডাক্ট একটাই, প্রোডাক্ট ইজ ওয়ান, এটা আগের দিন বলেছিলাম। সে সিভিলের এক্সাম্পল দিলে পরে ওই বালি, সো যেটা কোয়ারি, সেই কোয়ারি অ্যাকচুয়ালি সে there are many origins এবং these are sites, সেই সাইটস গুলো হচ্ছে ডেস্টিনেশন। ওকে, এবারে এখানে ধরো এম নাম্বার অফ সার্চ আছে, এখানে ধরো এন নাম্বার অফ সার্চ আছে, মানে D1 D2 D3 আছে, D4 আছে, এরকমও হতে পারে ব্যাপারটা, মানে এটা স্কোয়ার হবে, নট নেসেসারি, গেল। এবং এইখানে we will write demand, আর এইখানে we will write capacity। যদি মেকানিক্যালের এক্সাম্পল দিই তাহলে পরে these are plants which have some generating capacity, so এ ধরো G1 amount of produce generate করে, এ G2 amount of quantity generate করে, G3 quantity generate করে, whereas these are consumers,
ওকে, সো এর সে কি হলো, আরে গেল এটা, সো উইকলি সে এ W1 অ্যামাউন্ট কনজিউম করে, এ W2 অ্যামাউন্ট কনজিউম করে, এ W3 অ্যামাউন্ট কনজিউম করে, W4 অ্যামাউন্ট কনজিউম করে। And now if you supply 1 unit of product from O1 to D1, say the cost is C11, then this cost is C12, unit transportation cost. এরকম করে this is C34. Now ideally যেটা হওয়া উচিত, summation of this W1, W2, W3, W4, that should be equal to G1 plus G2 plus G3. কিন্তু সেটা নাও হতে পারে। যদি হয় তাহলে পরে দিস ইজ আ ব্যালেন্সড ট্রান্সপোর্টেশন প্রোগ্রাম। না হলে পরে আনব্যালেন্সড। যখন দিস ইজ নট ইকুয়াল, এটা ইকুয়াল হলে পরে ব্যালেন্সড, এটা আর এটা যদি সমান হয় তাহলে পরে ব্যালেন্সড, আর এটা যদি না মেলে তাহলে পরে দিয়ে আনব্যালেন্সড ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমস। সো নাও অ্যাকচুয়ালি উই উইল হ্যাভ টু ফিট যে কোথা থেকে কত মাল দিলে পরে we will have least transportation cost. মানে এখানে this is Q1, এটা Q2, এটা Q3, এটা Q4, এরকম Q5, Q6, Q7, Q8, এটা Q12, sorry. So you have to find out the amounts Q1 till Q12 such that the transportation cost, overall transportation cost is minimized. So that will be our next chapter. So এবারে কি হবে, on the Monday we will meet কোন সেকশন, এ সেকশন না বি সেকশন? কি হচ্ছে, সেকশন এর আছে মনে হয়। তাহলে সোমবার দিন এ সেকশন হচ্ছে, কোন ক্লাসে হচ্ছে সেটা আমরা ভুলেও গেছি, যাকে দেখে নেবো। তো only